Today, I am going to talk about plagiarism and academic integrity as a student, whether of BA, MA, or PhD, or any other research scholar. It becomes quite necessary to at least know about plagiarism, and then one can move forwards in his or her research work. કેવું સારું બાકી પછી ખબર જ ન હોય તો વિદ્યાર્થી એમ કે અમને ક્યાં પહેલા કીધું હતું plagiarism એટલે શું એમને ખબર જ નથી તો it's better that we tell them that there is something called plagiarism, so while doing research you may get better aware about it. So first let's know that what is plagiarism. So let's start from the basic. Derived from Latin word plagiatius, means kidnapper. To plagiarize means to commit a literary theft. We all are aware about the theft of material or things or money, but in literature also there is something called theft, and this is known as plagiarism. As per Merriam-Webster's Collegiate Dictionary, to present as new and original an idea or product derived from an existing source. So there is something already existing and you take them and consider it as your own. So that intellectual property which you don't acknowledge to them is considered as a plagiarism. The practice of taking someone else's work and idea and passing them off as one's own is considered as a plagiarism. So you don't acknowledge them and you say that this is my idea, this is my work. So this is known as plagiarism. So what to whom we can say a plagiarism? So Turnitin has done a very wonderful research, and according to them they have divided plagiarism into 10 types. So let's understand one by one. See, number one is clone. So what is clone? An act of submitting another's work word for word as one's own is also plagiarism. Many a time this happens that we directly copy paste someone's idea and put it in our research work or assignment or presentation and say that this is my own idea. So this type of plagiarism is known as clone plagiarism. Another important thing is control plus C. Contains significant portion of a text from a single source without alteration. So we do directly copy paste. We know as CCP, cut copy paste. We read many sources, we find interesting things and then directly put it in our blog or presentation. So this is also a wrong practice. Another thing is find and replace. So changing keywords and phrases but retaining the essential content of the source. હવે ચોરી કરવી તો પણ થોડીક સ્માર્ટ રીતે કરવી પડે ને, તો ઘણા લોકો એવું કરતા હોય છે કે ખબર પડે કે આમાં પકડાઈ જવાનો ભય છે તો શું કરવાનું? ફાઇન્ડ એન્ડ રિપ્લેસ. કીવર્ડ્સ હોય એને શોધી લેવાના અને પછી ફાઇન્ડ એન્ડ રિપ્લેસ આપીને એના સિનોનિમ્સ મૂકી દેવાના, જેથી કોઈને ખબર પણ ના પડે કે કોઈ સોફ્ટવેર હોય તો they didn't catch them. So a smart ચોરી, but this is also a wrong practice, and as a student we must know that find and replace is also strictly prohibited. Another thing is remix. What is remix? Paraphrases from multiple sources made to fit together. We read so many sources and take one line from this source, another from another sources. So we combine so many sources and put together in a single file. So this is also a wrong practice. Recycle. Recycle means borrows generously from writer's previous work without citation. So this is also something which we should avoid. Hybrid. Hybrid means combines perfectly cited sources with cited passages without citation. So we mix all the things. There are few citations, એક કે બે citation કરી લેવાના, and other things we do not acknowledge to the sources. So this is known as a hybrid kind of plagiarism which we should avoid. Then next thing is mashup. What is mashup? So mix is copied material from various sources, some kind of khichdi type of material, that so many things are mashed up into a single file. Then there is a 404 error kind of plagiarism. It includes citation to a non-existence or inaccurate information about the sources. Okay, sir, જો તો citation તો મેં કરેલું છે, પણ when you go and check, such sources are not existing at all. એવા નામ શું હોય જે રિયલ લાઈફમાં હોય જ નહીં. ઘણી વખત એવું પણ બનેલું હોય કે ઇંગ્લિશના મૂકવાનો હોય તો ક્રિકેટર્સના નામ મૂકી દે, માઇકલ વોન,
And now you really go and check, there is no critic or scholar like that. So many students do such kind of practice where they are citing to the sources or links which are non-existing. So this is known as a 404 error kind of plagiarism. Then there is aggregator. Aggregator means include proper citation to sources, but the paper contains no original work. સર તમે જ કીધું ને પ્રોપર સાઇટેશન કરવાનું, તો લ્યો બધું સાઇટેશન કરીને તો અમે આવ્યા છીએ, બટ વોટ્સ યોર, આમાં તમારું શું છે? સો ધેર ઇઝ નો ઓરિજિનાલિટી. તો આને પણ યુ કેન નોટ સે અ ગુડ રિસર્ચ પેપર, બીકોઝ રિસર્ચ પેપર કન્ટેન્સ સમથિંગ ઓરિજિનલ. એમાં તમારું પણ કંઈક પોતાનું કન્ટ્રીબ્યુશન હોવું જોઈએ. બધા સ્કોલર્સ માંથી થોડું થોડું લઈ અને મૂકી દો અને પછી એમ પણ કહો કે જુઓ વી હેવ ડન અ પ્રોપર સાઇટેશન. So this is not a good research paper, and as a scholar we should know that this is something which we should strictly avoid. Then there is a retweet. Retweet means it includes proper citation but relies too closely on text, original wordings and structures. There should be something your contribution to. જે આખી ઇમારત ચણાતી હોય તો એમાં તમારે પણ એક ઈંટ મૂકવાની છે, તો જૂની ઈંટોમાં જ બાંધકામ થયા કરશે, તો એ તો બીજા લોકોએ કરેલું છે. વોટ ઇઝ યોર કન્ટ્રીબ્યુશન? તમે બીજા લોકોના જ આઈડિયાઝ ત્યાં મૂક્યા કરો અને એના વિશે વાત કર્યા કરો, બટ વોટ્સ યોર કન્ટ્રીબ્યુશન? સો તમે જે ઈંટ એક દિવાલમાં કે એક ઇમારતમાં એડ કરો છો, ધેટ ઇઝ યોર કન્ટ્રીબ્યુશન. બટ વેન વી ડુ other people's work and consider as our own, then this is also a retweet kind of plagiarism. So all these things we should avoid. So while googling, I was searching and find something interesting posters. આપણે ઘણી વખત ફરિયાદ કરતા હોઈએ ને કે બોલિવૂડમાં આટલી સારી ફિલ્મો બને પણ અમને કેમ ઓસ્કાર નથી મળતો? અહીંયા તો સલમાન ખાન, શાહરુખ ખાન, આપણા ભાઈજાન, આવા કિંગ સ્ટાર બધા બેઠા છે. એન્ડ વાય ડોન્ટ વી ગેટ એવોર્ડ્સ? ઓર આપણી ફિલ્મોને એટલું હાઈ રેટિંગ કેમ નથી મળતું? વાય અવર ફિલ્મ્સ આર સ્ટીલ ફોલિંગ અંડર ધ કેટેગરી ઓફ પોપ્યુલર લિટરેચર? એન્ડ ધ આન્સર ઇઝ ઇન ફ્રન્ટ ઓફ યોર સ્ક્રીન. તમારી સ્ક્રીન્સ પર જુઓ તો તમને ખ્યાલ આવશે કે there is no even originality in posters also. પોસ્ટર બનાવવાની પણ મહેનત નહીં કરવાની. તૈયાર બધું છે તે લઈ લો ને. અત્યારે આપણી પાસે વધારે ટાઈમ નથી. અધરવાઇઝ I have also find out lots of YouTube video in which most of the musics are also copy pasted. સંગીતની ટ્યુન્સ બેઠે બેઠી લીધેલી હોય, વાર્તાની સ્ટોરી બેઠે બેઠી કોપી કરી લીધી હોય. And see, Rowdy Rathod. So there is a similarity with replacement killers. Then कुछ कुछ होता है. So see, posters, Gajni, कोई मिल गया, PK, Ravan. These are the all Bollywood blockbuster films. એવું નથી કે આવી સાઉથની ફિલ્મ્સ છે જેને કોઈ જોઈ પણ નથી. These are the all mega hit films. And see what they have done. Everything is copy pasted, even the posters. So as a scholar or as a research scholar, we should know that this is not a good idea. પછી એમ થાય કે એટલા મોટા માથા કરતા હોય તો આપણું કરવામાં શું ખોટું? પણ ખોટું એ ખોટું, પછી ભલે કોઈ પણ કરતું હોય. સો વી શુડ નો એન્ડ વી શુડ નોટ ડુ ધીસ. આવું નથી ફોલો કરવાનું. હાલો એનું ડાન્સ સ્ટેપ ફોલો કરી લીધું, કાંઈ વાંધો નહીં. એનું એક ગીત ગમ્યું અને ગીત ગાઈ લીધું, પણ આ વસ્તુ ના ગમવી જોઈએ. સવાલ એવો પણ થાય કે હાલો ભૂલથી પ્લેજિયરિઝમ થઈ ગયું તો શું કરવું? સો યુ હેવ પ્લેજિયરાઇઝ ઇફ you took notes that did not distinguish summary and paraphrases from quotation, and then you present verdicts from the notes as if it's for your own. While browsing the web, you copied the text and pasted it into your paper without quotation marks or without citing the source. Then it is also plagiarism. You repeated or paraphrased someone's wording without acknowledgement. Then this is also a plagiarism. You took someone's unique or particularly apt phrase without acknowledgement. Then this is also plagiarism. You paraphrased someone's argument and presented someone's line of thought without acknowledgement. ઘણી વખત આપણે એવું થાય કે આ તો એક સામાન્ય શબ્દ છે ને, એક કોટ છે ને, એમાં શું પૂછવાનું? બટ ધીસ ઇઝ અ ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી. આ પણ કોઈકની ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી છે, એમાં એ વ્યક્તિનો હક છે. તો કોઈ પણ એક સ્મોલ આઈડિયાઝ પણ તમે લ્યો, યુ હેવ ટુ એક્નોલેજ ઓર સાઇટ ધેટ પર્સન. You bought or otherwise acquired a research paper and handed in part or all as it your own. ઘણી વખત રિસર્ચ પેપરના આપણે ટુકડા લઈ લેતા હોઈએ છીએ, અથવા તો ક્યારેક તો બેઠે બેઠું રિસર્ચ પેપર જ લઈ લેતા હોઈએ છીએ. ઘણી વખત એવું જાણવા મળ્યું છે કે યુટ્યુબના જે બધા યુટ્યુબર્સ હોય છે એ આપણા ડિપાર્ટમેન્ટના સ્ટુડન્ટના તે જૂના પીપીટી કોપી કરી લે છે અને પછી યુટ્યુબમાં વિડીયો બનાવે છે. અથવા તો સેમ 2 અને 4 ના પ્રેઝન્ટેશન પણ હું જોતો હોઉં છું. સો દે આર ડાયરેક્ટલી કોપી પેસ્ટિંગ એવરીથિંગ.
ખાલી પહેલી સ્લાઇડ બદલવાની અને છેલ્લી સ્લાઇડ બદલી દેવાની, બાકી એમાં બધું આપણા જૂના સ્ટુડન્ટ્સનું હોય છે અને મેં જોયેલું છે અને નામ સાથે પણ આઈ નો કે એવું કોણ કરે છે. સો જો એ લોકો જોતા હોય then they should learn that this is a wrong practice and they should not follow this. Now the point is how to avoid plagiarism. By making a list of writers and viewpoints you discover in your research and using the list to double check the presentation of your material in paper. While doing research, we keep on making list. Okay, we have read all these things, so we have to keep one list and later on we can do a citation to them. Second point is by keeping the following 3 categories distinct in your notes: your ideas, your summaries, and your others material and exact wording you copy. Third thing is by identifying the sources of all your material you borrow, exact wording, phrases, ideas, and argument and facts. And last thing is by checking with your instructor when you are uncertain about the use of sources. અને છેલ્લે બહુ મહત્વની વાત છે, ક્યારે ન ખબર પડતી હોય તો આપણા ગાઈડને પૂછી લેવાનું. બાકી છેલ્લે પકડાવ અને પછી એમ થાય સર મને તો આવી ખબર જ નહોતી કે તમે પહેલા કીધું હોત તો સો બેટર કે લખતી વખતે કન્સલ્ટ કરી લો કે આઈ હેવ કન્ફ્યુઝન, દેન it will be a better rather than છેલ્લે પકડાવ અને પછી સરે ઘણી વખત કીધેલું છે કે નોકરી જવાની પણ ન બતાવે. ઘણી વખત એવું પણ બનેલું છે કે પ્લેજિયરિઝમમાં પકડાય તો 15 વર્ષની કે 20 વર્ષની નોકરી હોય તો એ જોબ પણ મૂકી દેવી પડતી હોય છે. તો એ ન બતાવે એ કરતા બેટર છે કે we ask earlier and we should avoid these things. Okay, this is all from my side. Thank you. Is it possible to plagiarize yourself? Yes, definitely. Yes, Nimesh. Is it possible to plagiarize yourself? Yes, of course. It is possible because, for example, if you have published your research paper earlier and now you are writing another paper, but you don't acknowledge your previous paper or you are borrowing your own idea another time, then it is a plagiarism. પણ તમે એમ કહો તો મારી જ બુક છે ને, મારી બુકમાંથી મારો વિચાર લેવાનો મને હક નથી? ના, સાહિત્યમાં અને ખાસ કરીને રિસર્ચમાં નથી. બાકી ઘરે વાર્તા કહેતા હો તો લઈ શકો કે ભાઈ મેં આવું બુક લખેલી છે, બાળકોને સંભળાવો તો તમે કહી શકો. બટ વેન યુ આર ડુઈંગ એકેડેમિક રિસર્ચ એટ ધેટ ટાઈમ યુ કેન નોટ. એક બુક પબ્લિશ કરી હોય ને ઘણી વખત આપણે એવું પણ કરતા હોય કે એક બુકના 4 કટકા કરી નાખીએ અને ચારે બુકને અલગ અલગ બુક્સ તરીકે પબ્લિશ કરીએ તો એ પણ ન ચાલે. સો યસ, ઇટ ઇઝ પોસિબલ ધેટ યુ કેન પ્લેજરાઇઝ યોર સેલ્ફ. સો યુ શુડ નો કે આ ખોટું છે અને આ નથી કરવાનું. યસ, નેક્સ્ટ. Yes, Nimesh sir. I have one question that please suggest any online tools for checking plagiarism. Checking plagiarism. I think it is a paid software. સર જ્યારે આપણા થીસીસ પૂરા થશે ત્યારે એક વખત એ પ્લેજિયરિઝમ સ્પેક્ટ્રમ એ સોફ્ટવેર છે એમાં નાખશે અને આપણને ટકાવારી સાથે આપશે કે તમારા એટલા કોડ છે એ આ સોર્સમાંથી લીધેલા છે, આ સોર્સ છે એટલામાંથી તમારામાં એટલા ટકા પ્લેજિયરિઝમ છે એન્ડ ઇટ શુડ નોટ બી મોર ધેન ધેટ. અમુક ટકાવારીથી વધે તો આપણો થીસીસ પાછો પણ આપશે કે જાઓ ફરી વખત થોડું કામ કરીને આવો. બટ ધીસ આર ધ પેઇડ સોફ્ટવેર. પેઇડ છે, કદાચ આઈ ડોન્ટ થિંક ઇટ ઇઝ ફ્રીલી અવેલેબલ, પણ આપણે સરને કહીશું કે કોઈ જો ફ્રીલી અવેલેબલ હોય તો he can suggest so that we can work on it. But મારા જ્યાં સુધી નોલેજ છે ત્યાં સુધી ઇટ્સ અ પેઇડ સોફ્ટવેર એન્ડ એકેડેમિક ઇન્સ્ટિટ્યુશનનું લોગિન હોય એમાંથી જે ચેકિંગ પોસિબલ છે. ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઓર અ સ્ટુડન્ટ કેન નોટ ડુ ધેટ. યસ. Means I'm not getting your point. Or do you want to say that have I done plagiarism or I have seen other people's plagiarism? Yes, many a times. હમણાં જ મેં વાત કરી ને કે ઘણા સ્ટુડન્ટ્સ આપણા ડિપાર્ટમેન્ટના હોય, જૂના પ્રેઝન્ટેશન હોય એને કોપી પેસ્ટ કરી અને મૂકી દેશે. ઘણા એવા યુટ્યુબના વિડીયો પણ જોયેલા છે કે બધા યુટ્યુબર્સ હોય ને બનાવતા હોય છે કે નોવેલ વિશેની ટૂંક સમરી આપતા હોય તો સાગર લાધવાનું પ્રેઝન્ટેશન જ મેં જોયું હતું કે એનું પ્રેઝન્ટેશન બેઠે બેઠું લઈ લીધેલું છે ડિપાર્ટમેન્ટના નામ સાથેનું અને કોઈ અજાણ્યા યુટ્યુબર છે એ એની યુટ્યુબમાં એને મૂકેલું છે. સો યસ, આઈ હેવ સીન મેની ઇન્સ્ટન્સીસ ઓફ ડુઈંગ ધેટ. Yes. Any other? Okay, so thank you.
Okay, so thank you all of you for making very interesting, very informative, very useful presentations on all these topics. All this are going to be very useful to the students also. Yeah. So this is with this we are ending our first session, and we have two more sessions to go today in this. Presentations. The second session that we are going to start within 10 minutes, that will be on the general area of the research. And that will be very specific to all the candidates who has worked on or are working on their own areas of research. So we are beginning our second slot within 10 minutes. We are ending this session here.